For all type of video and audio transfers on DVDs or CDs, please contact Joe Borg on 0414 429 391. Good day, Maltese show. I'm Joe Borg and I'm going to be with you for another week, and I trust that you're going to enjoy the show. If you look at the picture of the website, you see the arrow flashing. When you go on the website, that's the button, the I, that you need to click on, not the other one. We're going to open the show with Charlie MUSCAT and SOFI, and the song, All You Ever Do Is Bring Me Down. It's funny how the whole world fell apart. I think I saw it coming from the start. I tried to tell myself that you'll be true, but I expected way too much of you. All you ever do is bring me down, making me a fool all over town. They all wonder why I wear a frown. Honey, all you do is bring me down. One more time. All you ever do is bring me down, making me a fool all over town. They all wonder why I wear a frown. 'Cause all you ever do is bring me down. All you ever do is bring me down. All you ever do is bring me down. Do you fall? Learning Maltese before you go to sleep.
Where did you lose your cell phone? Fejn tlift il-mobile? Fejn tlift il-mobile? Fejn tlift il-mobile? Tomorrow I will send you an email. Għada nibatlek littra elettronika. Għada nibatlek littra elettronika. Għada nibatlek littra elettronika. I forgot my password. Insejt il-password. Insejt il-password. Insejt il-password. I forgot your name. Insejt ismek. Insejt ismek. Insejt ismek. You are an idiot. Int ignorant. Int ignorant. Int ignorant. How dare you talk to me like that? Kif tista' tkellimni b'dak il-mod? Kif tista' tkellimni b'dak il-mod? Kif tista' tkellimni b'dak il-mod? Do you need help? Għandek bżonn għajnuna? We continue with your favorite program, Opinioni Medica, Medical Opinion with Dr. Stephen Gatt. And the topic of today, knee replacement. Dil-ġimgħa
qed niddiljaw ma' Bertu Formosa minn Penrith li saqsina kellu accident waqt li kien skiing fi Snowy Mountains. Xi sentej u nofs ilu. U weġġa irkobtu tax-xelluk. It is very bad, ma nafx eżattament what very bad means, imma it's very sore u tuġaw ħafna. Speċjalista qallu illi huwa żgħir wisq biex jagħmel knee replacement u għandu 48 years. Inti x'taħseb dot? Bertu, il-parir li tak il-speċjalista huwa tajjeb ħafna. Imma mhux għal raġunijiet li qed taħseb inti nissuspetta. Inti veru illi inti żgħir wisq għal knee replacement, imma ħafna affarijiet oħra li jistgħu jsiru illi jirriperi kemm jista' jkun li nirranġaw id-damage li għandek mir-koptok. L-ewwel ħaġa ħafna minn daw id-damage ikun damage lil dak li huwa jgħidulu il-cartilage tal-koptok. Dal-cartilage jitqatta ħafna drabi u tiżviluppa artrite. U l-ġieħ li għandek huwa ġej minn irritazzjoni, artrite, forsi anki biċċiet żgħar ta' cartilage li qegħdin fil-ġok innifsu. Nirrealizza li lek għaddej biha l-istorja sentej u nofs ilu, imma hemm ħafna affarijiet oħra li jistgħu jsiru. Pereżempju, jekk inti għandek damage il-ligamenti madwar l-irkoppa, allura l-aħjar xogħol li jsir huwa l-irranġaw dak l-elementi. Jekk inti għandek danneġġ lil-cartilage, again, hemm bżonn inneħħu l-biċċiet li huma ħżiena u naraw x'istgħu nagħmlu. Nistgħu anke nixxejvjaw is-surface, il-wiċċ tal-irkoppa biex kun tista' timxi aħjar, etc. The next step, laqqas huwa replacement, the next step after that huwa l naraw jekk nistgħux nalajnjaw l-irkoppa. F'tali mod illi meta fej qabel kont timxi fuq what they call the medial compartment, li biċċa ġewwa tal-irkoppa, allura kont tista' timxi issa fuq il-biċċa ta' barra tal-irkoppa. Ġifieri hemm ħafna operazzjonijiet li jistgħu jsiru qabel ma tagħmel knee replacement. Issa għandek għatli 48 sena, nirrealizza illi daqti tik ħafna trouble, ma dan kollu jekk aħna mbagħad l-affarijiet l-oħrajn kollha, l-metodi kollha l-oħra ma jirnexxux, allura f'dak il-każ naqilbu għal replacement. Ġifieri kemm isalvaw daw l-operazzjonijiet? Well, you know, meta bdejna 30 sena ilu, 40 sena ilu kważi, niftakar Boston bdew l-ewwel replacements, konna ngħidu forsi jillastjaw 10 snin. Ħafna minnhom dawk li għad saru 30 sena ilu għadhom tajbin, ġifieri basically qed niddiljaw hawnhekk titanium steel, nylons, plastics li huma incredibly in terms of kif jaħdmu. Ġifieri basically m'intix żgħar wisq biex tagħmel knee replacements, imma naħseb li hemm affarijiet oħra li jistgħu jsiru qabel ma ssir knee replacements. We have another episode of Xhieda ta' Kristu with special guest Donatella with your host Kenneth Vassallo. Wara ftit ta' żmien niftakar fil-ħolm tiegħi verament der lil mulej. Derlek il-mulej. Der lil mulej, U iva. di diġu ta' spiss, il-mulej Iva, jidher. jiena kont l-uġiħ taras li U anka fil-Bibja titkellem il-mulej jkellem il-poplu tiegħu fil-ħolm. U fil-ħolm, iva verament. Fatti Giuseppi om Marija, skużawni xeddejt jiena. Giuseppi om il-raġel ta' om Sidna Ġesu Kristu, ovvjament Ġesu marras il-Marija. Bil-ħolm, il-mulej ħolmu bl-anġlu li għandu jitlaq minn fejnu biex jipproteġġi lil-Marija u lil-bina. Ġifiri, dik waħda mill-ħolma li ħafna mill-Maltin jafu bija. Pija, per eżempju, għandek il-Daniel, il-ħolma, għandek il-Giuseppi, il-ħolm, ġifiri, hemm ħafna. Anka, fi tesmen ġdid ukoll. Anka il-Pawlu, meta per eżempju ġej Pawlu, meta kien ġej lej Malta, anka l-ħolma. Għallu li per eżempju li l-anġu tal-mulej għallu li dajsa ħat iġġarraf imma ħadd minnkom ħajjar, u ġifiri mulejn edha ħafna bil-ħolm, ġifiri kultant, ħan utilizza dan il-spunt, għax intom xi kultant il-mulej tgħid li mal-mulej li qatt ma jkellimni, jista' jkun li qed ikellim jekk laqas qed tinduna li huwa l-mulej, għax inti tgħidu ledek minn moħħi ġej, u dew ledek xi ħaġa xejn minn dik ġast ħolm. Il-ħolm huwa mezz ta' komunikazzjoni mill-mulej.
Issa, mhux kull ħolma ġejja mill-mulej. Eżatt. Għax jista' jkollok ħolm li ġej minn dak li inti tkun jinnaf iffidjajt lil moħħok, whatever. U jista' jkun ukoll għax bħalma nħobb ngħid jiena xi kultant jinnaf il-ċipizza qogħdek fuq l-istonku. Imma hemm ħafna ħolm li l-mulej jista' jkun qed iwassalek messaġġi, jista' jkunu ħolm ta' twissija biex jipproteġik minn xi disgrazzja. Ħolm ta' direzzjoni, jista' jkun inti qed titlob il-mulej direzzjoni u l-mulej jtik ħolma, jibda jorik fil-ħolm. Jista' jtik ħolm ukoll affarijiet fuq x'għandek tikkorreġi fil-ħajja tiegħek. Hemm ħafna tipi ta' ħolm, xi darba kallarejt nagħmel forsi programm fuq dan. Ma mhux wieħed ikollna bżonn mill-inqas ikollna bżonn xi erba'. Imma qed nutilizza din għax pereżempju anke fid-dinja miljuni ta' nies ta' Musulmani speċjalment. Dawk li ħafna minnhom ma jkollhomx opportunità jisimgħu bil-Vanġelu, ħafna minnhom huma mwerwra jekk jisimgħu bil-Vanġelu. Allura Ġesu Kristu li m'għandux limiti jidrilhom fil-ħolm u jikkonvertu għax jaraw il-Ġesu Kristu jgħidu u jkellimhom fil-ħolm. Ġifidaw, żgur ma jkunu għaxraw xi film jew impressjonawhom xi ħadd, ġifieri l-mulej iva jinqeda fil-ħolm li wkoll kien darba l-mulej delli fil-ħolm. Imma ġieli rajt il-mulej fil-ħolm, ma nsimux darba, imma illum il-ġurnata naċċetta hija bħarti mill-komunikazzjoni ta' kif Alla jikkomunika mal-poplu tiegħu, ma lilek ukoll inti qed tgħid li din il-ħolma kienet b'xi mod turning point fil-ħajja tiegħek. Kienet il-fejqan tiegħi. X'kienet il-ħolma? Darba minnhom kont wara x-xogħol jiena kont nispiċċa xi sija, mort id-dar u dakinhar verament bdittu ġani rasi jiena 24 hour ma kien iċċeta tiqaf li għamil 6 xhur. Mamma mia. Iva, għamil 6 xhur, ma nistgħux insibu. U tfal għettilom jena nħobb nieħu tazza tiegħi qabel kif nidħol id-dar u dakinhar għettilom ħammu norqod għax vera qed ġani rasi tqajmunix. Jesus. U intfajt fuq is-sodda u waqt li rqat tiegħi ġi xi ħadd fuq is-sodda għadni qed nara ċara llum u ma ninsiha qatt u hija xi ħaġa testimonjanza tiegħi li ħadd ma jista' jgħodili. Ġi xi ħadd ftar fis-sodda u beda jorokli għawara, eżatt, bis-serjetà wara u moħħi jorokli għaw. Li jien bdejt nkellmu fil-ħolma bdejt ngħidlu, kompli għax għandi bżonn u ħadd morokli rasi dan it-tip kemm għandi bżonn bħalissa. Ma tiġinix boħħi kif norat hawnhekk. U kemm dom triqda ma telaqx baqa' jorokli wara u vera kelli bżonn għax l-ġieħ li kelli u f'daqqa minnhom iċempel it-telefon. U qomt isnin maħsuda u isu spiċċa kollu għax let U kienet il-kunjata dakinhar ħadu għall-isptar u ċemplu li ħadu l-kunjata tiegħi l-isptar u għal-moment isni taf kif tkun għadak tqum maħsuda tirċivi dak insomma u wara ftit indunajt li rasi għaddiet li mhix qed tuġani. Bdejt ngħid ma fejn ħlom dik il-ħolma dak x'kien u mal-ewwel ħassejt li kien il-mulej. Għax il-mod kif bdejt ġejt tiegħi, bdejt ninduna il-mod kif orokni, il-mod kif ħassejtni jiena u li dik li ġieħ ras kollha telqet f'salt. Indunajt li mill-mulej. U barra minn hekk ma kienitx l-ewwel waħda li jiena l-ħelsien ta' li verament Ġesu Kristu li huwa verament ħaj. Amen. Għax kelli ftit wara kelli ħolma oħra u ġie u qalli bifri. Il-mulej? Il-mulej. Kif rajtu il-mulej dakinhar? Rajtu jew smajtu? Jiena kemm smajtu, dakinhar rajt isa s-sema qed tiċċarrat. Letteralment isa qed is-sema qed tiċċarrat. U waqt il-ħolma nara wiċċ kollu dija u kull ma qalli Noa bifri. Wow. U għadni sallum għaddew 3 snin u nofs nsaqsih il-mulej Noa x'rid tgħidli biha. Għadni sallum. Imma l-bifri kull darba li nismaħħa meta tkun kelma mill-mulej tinżillek tant f'qalbek għax l-ispirtu talla jammar fina u l-ispirtu talla jkellemna u minn verament għandu għaċċu ġuħa l-mulej u minn verament tifittex il-mulej b'qalbu kollha. Żgur li l-mulej se jorik fej jkun qed ikellmek. Għamil żmien pastor jiena kont insaqsi l-mulej, kont ngħidlu imma mulej kif jisimgħu leħnek, imma kif jarfu mulej il-vuċi tiegħek. U l-mulej jorini minn affarijiet żgħar kif nara fil-vuċi tiegħu. Meta jiena ninduna pereżempju nkun qed nagħmel li kien sempliċiment ħaġa
forsi affarijiet tad-dar u jgħidli inħossi su xi ħadd jgħidli aħjar ma tagħmilix dik u nagħmilha xorta x'isni ma nibdix nagħti każ l-inerti għaj il-vuċi li ġejja minn ġewwa u wara ftit ngħid ara Marelli jisni di aħjar ma għamiltix pereżempju. Ma' żmien bdejt ninduna li il-vuċi tal-mulej qedem, aħna rridu nkunu sensittivi ħafna liha. Bla sekk dil-ħaġa nitni ħafna fi żwieġ tiegħi wkoll. Jien inni 20 sena miż-żewġa grazzi mulej għandi żewġ titfal. Amen. Nitni ħafna biex nkunu obbedjenti lej żewġi biex nobdi xi jgħid il-mulej biex aħna nkunu sottomessi għaż-żwieġ tagħna. U ovvjament qed nitkellmu għal żwieġ inti għandek żewġek fil-mulej. Iva, grazzi mulej. Ġifieri żewġek li bħalma tgħid l-iskrittura, da mhux qed jgħidlek ġifieri sottometti għal żewġek li qed jabbuża bik. Sewwa ma' żewġek li huwa fil-mulej. Żewġek li ovvjament perfett mhuwiex għax ħadd mhu, imma li jħobb il-mulej u dejjem jixtieq jikber fil-mulej. U l-mulej għamel bidla kbira fih ukoll. Il-mulej għamel bidla kbira fih għax ir-raġel tiegħi kien iffissat fuq il-festi, kien jaqtali nifsi. Kull ġimgħa festa għax fis-sajf aħna l-Malti. Idur bil-qubajt jew? Le, kien iħobb jarma, kien iħobb l-armar, kien iġer bnadar, kien iħobb penġi. Imma jiena b'żewġ titfal kien ikolli nsegwih kull fejn imur, kull ġimgħa. Dik għalija kienet tkun battalja konna niġġieldu ħafna wkoll fuq għax jiena minn dejjem kont inħoss li hija xi ħaġa li isna qegħdin niġru wara r-riħ kont inħossa. U hekk kont? F'ħajti ma kienx tagħmel sens, kienet struggle. Għalija kienet struggle b'żewġ titfal żgħar. Eżatt. U kif sirna Kristjani nirringrazzja verament minn qalbi l-mulej li r-raġel tiegħi qata' ħesrem u mhux għax jinetlu jew jinġeltu imma beda jħossa f'qalbu paster li għandu jneħħi ċertu affarijiet. Thank God. Għandu jneħħi ċertu affarijiet. Iva verament il-mulej għamel miraklu ħaj miegħi, rajt ħafna barkiet f'ħajti. Another episode of DELITTI f'Malta. Murders in Malta. Kien għal-ħabta tal-10:15 u l-10:15 meta jingħati li s-suffett sfronda. Jingħat ukoll li kien hemm maħżuna bosta prodotti tal-ikel. L-intervent ta' xi nies li dak il-ħin kienu għadhom kemm waslu quddiem dan il-bini u xi nies li kienu għaddejjem bil-inħawi għenu biex bdew jinħarġu uħud milli dawk li kienu ġewwa u li kienu fi stat ta' xokk kbir. Sejba ta' bruta mara. Rrid titseħħ u din id-dar. Ta' 58 sena kif mejta. Pulizija fil-ċija Li kien hemm gassijier. joqtlu lil passiġġieri. Ma it-tim tal-pulizija. Xi darba jew oħra kollha kemm aħna morna nixtru minn supermarket, post mimli xkafef bi prodotti vari u kulħadd idur bitroli jiġbor dak li jeħtieġ. F'post bħal dak ħadd ma jistenna inċident li jirriżulta f'mewt. Il-mewt ta' żewġ persuni f'supermarket f'Raħal Ġdid. Wieħed ta' Lulju tal-1990, raf kbir b'ħażna ta' prodotti fuqu jaqa' fuq in-nies waqt li kienu qed jixtru. Illum ser ninvestiga l-każ ta' Sejvon. Dakinhar Malta nħasdet. Inti li kon ġewwa xin ir-raf sfronda tista' tiddeskrivilna eżattament x'rajt u x'ġara dak il-mument. Dak il-ħin intefa' d-dawlu u smajna ħafna storbju. U waqa' kollox fuq rasna. Fil-ħin li sfronda raft kien hemm bosta nies ġewwa dan l-istor. Ija. Jiena stajt nara jien kien hemm jiena, kien hemm mara pregnant, kien hemm xi ġirġiel oħra. X'kienu xi ġara fil-mument eżatt wara li ġarra fir-raft, in-nies jiġru barra? Le, kulħadd baqa' ġewwa, minn beda jgħajja tajma.
u minn prova jsalvana. Aħbar tal-li kien hemm xi ħaġa serja ġewwa Save-On Supermarket daħlet nagħmel il-control room kif soltu jsir. U fejn ġena formati li hemm xi ħaġa kbira, ġara xi ħaġa kbira ġewwa Save-On Supermarket. U li jista' jkun li hemm in-nies feruti. Naturalment aħna rritjajna mill-ewwel il-rescue section tagħna kif ukoll anke l-membri tal-SAG biex naturalment imorru kemm jista' jkun nies. U kif morna, orrajt aħna konna speċi mdorrin naraw traffic accident serji u bin-nies forsi feruti gravi u anke mejta. Imma li rajt hemmhekk letteralment xena li kellek between 4-5 anke 6 filati ta' bottijiet fuq xulxin, ħadit, injam tal-waqa' mis-soffitt u kien ta' ċertu perikolu wkoll. Naturalment l-ewwel ma bdejna nikklerjaw kemm jista' jkun il-barra l-affarijiet biex forsi naslu sal-art. Però da xogħol ħadilna bej 4 u 5 sigħat. Non-stop. Niftakar l-ewwel ħaġa li rajt panic station. Kulħadd jippanikja. L-ewwel film jgħid xi ħaġa mill-art, ħares madwari kif nagħmel is-soltu nara nsib x'angolu li jkun tajjeb. U rajt żmundzel ta' merkanzija u xkiet eżatt faċċata tal-bib prinċipali. Tlajt fuqha u għajt hemmhekk il-ħin kollu sakemm għaddejja l-operazzjoni. Kienet operazzjoni delikata, però ma kienx għandik l-organizzazzjoni meta inti qed tfittex il xi ħadd. Literalment dew igaraw l-affarijiet bdejt naraw bottijiet flix kien itiru. Dew jaġlu kemm jistgħu rescuers biex isibu n-nies li hemm mirdumin. Kienu jafu li hemm n-nies mirdumin, kemm ma jafux. Bdejna naħħu l-affarijiet b'ċertu għaġla u b'ċertu galbu ma tistax titla' fuq dak il-bottijiet meta għandek in-nisem taħt għalkemm ma derħat li hemm. Ħafna minn nistiegħi qataw saqajhom il-pexxul bil-ħadid u bl-injam li kien hemm, naturalment kien hemm tal-ambulanzi li dewwewhom u ħodt minnhom kellhom bżonn qalulhom kellhom bżonn il-punti. Imma għalkemm kellhom bżonn il-punti ifisser li tittieqaf dawn ma rridux jifqu, talbu li jkunu mfaxxati sewwa sabiex ikomplu ħalli nfittxu nsibu l-feruti. Tiddeskrivilna x'rajt minn barra x'xena rajt. Konna għandek wasalna bil-karozza ġifieri u f'daqqa waħda rajna ftit minn nies irġin jiġru hekk. U parti ta' qisu geġwiġija sħiħa ġifieri. Kien hawn xi stat ta' konfużjoni barra l-istor forsi. Eżatt kif ġifieri minn ħareġ beda jgħin l-oħrajn u komplejna kif wasalna aħna kien hemm nies oħra li bdew jaslu u bdejna nħorġu l-affarijiet il-barra ġifieri. Ħanejnuhom ġifieri ħajbatlu sew ħalli jħorġu l-feriti. In-numru tan-nies taħseb li kien wieħed konsiderevoli. Naħseb għax illum is-sibt. Feruti overall kien hemm 30. Kien hemm żewġ nisa li kienu pregnant u kien hemm ukoll 3 tfal. Żgħar. Kif għadt jiena dana kien il-21 ta' Lulju kien is-sibt tan-1990. Ġifieri is-sibt bħalma jaf kulħadd is-supermarket ġeneralment ikunu mimlija għax-shopping tal-ġimgħa jew ta' kemm ta' xahar kemm ikollhom bżonn. Jiġifieri iwa kien hemm ammont kbir ta' klijentela. Kien hemm ħafna tifrik. Munzelli, immaġina, kważi sul-qasih niżel fuq kien hemm l-merkanzija kollha. Kien hemm ix-xena kienet xejn kera ħafna. Għax ma tafx kemm x'nisem taħt jew le. Jew kemm hemm nies, anzi mhux kienx hemm, kemm hemm nies. Għadu ħerġin il-vittmi. Wieħed ngħid nej. Niftakar pulizija jgħid jagħti ordni minn hemmhekk li biex it-toroq minn Raħa Ġdid sa San Luqa, dak iż-żmien kien l-isptar San Luqa, hekk jista' jkun ħalluha free mingħajr traffic ta' xejn. Fadda l-aħħar kellimt ma' ex-pulizija, xatlu li dal-każ,
Għalli fatina kont stazzjonat l-isptar sal-luqa dik extra duty u l-ordni kienet ħadd l-ebda karozza ma tgħaddi quddiem sal-luqa, ħalluha free. Ix-xena kif kienet veru xena ta' terremoti, ngħidu, letteralment kien terremot hemm ġew. U tibqa' imwaħla ġa moħħok bħalma baqgħet fuq in-nies tiegħi, però rrid ngħid li nammira il-perseveranza tan-nies tagħna u anke kull min għen x'kien hemm ħafna nies li ġew jgħinu. Kizmin il-Ministru għall-Intern Sejsbak kien Ugo Subonici, ex-President, smajtu jgħid li l-uffiċjal inkarigat għallu mhux aħjar tagħmlu ringiera, katina u tmexxu l-affarijiet għax min igara minna. L-affarijiet ġejjin. Però kien hemm xena ma kienx xejn sabiħa. Dak li kienu ifittxu mhux kollha f'daqqa u jneħħu l-affarijiet. Mela joqogħdu wara xulxin u jnowlu xulxin l-affarijiet il-kbar. For all type of video and audio transfers on DVDs or CDs, please contact Joe Borg on 0414 429 391. Enigma, Fire and Light, NHAR u DAWL. In nomine omnipotentis Dei, te circo precipio tibi ut trivelare, Lucifer pater insidiarum cognoscere. Miegħi fejn hemm immarkat. Nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti, Princeps gloriosissime, celestis milite, Sancte Michael Arcangele. Aia! Defende nostro equo et mutazione. Potestates, adverses mundis, rarum, arum, serpentem antiquum, quies diabolus et Satanas, ac litigatur, mittas in abyssum, ut non seducat amplius gentes.
Wara li ġimbirek il-kunvent, kelli ċans nitkellem ma' polizzi. Fejn spjegali li din ma kienitx triq tiegħu, iżda kienet imposta fuq ta' bil-fors. Daqstant jien nikkonkludi hawn. U nissottometti s-sejbit tiegħi għall-iskrutinju tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Para AMBATA, live in Gozo. Maltese food safari, the Maltese cuisine. From a rocky island in the Mediterranean comes some beautiful rustic food and great food traditions. You can't have timpana without them. Well, yes, you can. I mean, not everyone loves livers, you know, so therefore, if you don't like the livers, leave them out. Now, the stock, you can either use chicken or beef. Yeah. But you need a nice, good stock. Now we add the salt. That's your tomato puree, and the other one is a tomato paste. I use tomato paste because it makes it nice, rich and red. And one thing the Maltese like to have it red. It's the flag, you know, red and white. Okay, yeah. That's enough. Now, we put the lid on, and that's got to simmer for about 20 minutes. Lewis boils macaroni or penne until just before al dente. Mixes in grated tasty and Parmesan cheese,
adds the rich sauce and beaten eggs. So the egg makes it come together. It bind it together. Now, the other part is... He spoons it into a baking dish lined with puff pastry. You're happy with this one, aren't you? You're happier. I'll be happier. When you have it for lunch. Of course I will. Now, pastry. So that gives you the little air holes. Now, the finish of the pie, if you're gonna serve it on the table with design on, doesn't make any difference to the taste, but it makes it, you know, sexy. Now, the egg and a little bit of milk. How long does this take to cook? Oh, you're looking at from an hour. An hour in the oven. An hour in the oven. That's ready. Wow. That is a great looking pie. Every day in Malta, tens of thousands of pasticci are made right through the day to satisfy the population's addiction. They're the Maltese version of the Aussie meat pie, and here pasticci have become incredibly popular. Could you have predicted the pasticci revolution? I don't think I predicted it, but I think my father predicted it. In 1953, when he first started making pasticci in Sydney, he must have known something that we didn't know, because the business has just gone berserk since then. Hey Doris, all those layers of pastry make for the real flakiness. So. Yes, it does. It does. It makes them really flaky and very crunchy, and at the same time they melt in your mouth. And your mouth waters every time you hear the word pasticci. And then we can think of you, the fastest hands in the West. Yeah, maybe. Like many Maltese people in Australia, Polyvella grows her own herbs. Her flat-leaf parsley fresh from the garden is used in her family's favourite dish, bracioli. We're going to do the stuffing for the bracioli, which is the mincemeat that I minced. So is that a veal? Yes, it's veal. Then you put a bit of the bacon. A tiny bit of oregano. And a hell of a lot of parsley. Yeah, we like pasta. The green garlic. Then you put the cheese, which I'm going to grate. This is the Gday. And I use it because it's not as strong as some other cheeses. That's just the way I've got my own cheese, and it's very nice. Yeah, if you've got it, flaunt it. Put a bit of pepper. Just, and we mix it together. Beautiful. Yeah, it does. It does look nice, and it keeps it together. I use the round steak. What I do, I cut all this like that, and here like that. And I bash it. Why I use the round, some people use top side, some people use other. So I find it's a very nice soft meat. Okay. You don't put too much, because when you do it, you don't do it one like that. What you do, you just do it. What you do, you roll it. As you roll it, see how nice and firm it came. Secure the end is from here, see, like that. Then you, if you want, like the meat came so big, you can do two. And it's perfect. It's secured, it's beautiful. You do it like that. Holly's tomato sauce, in which she braises the bracioli, starts with olive oil, in which she cooks garlic, diced onion, tinned tomatoes, fresh parsley, a splash of wine, a generous sprinkling of salt and pepper,
and bay leaves. Now, with the bracioli, we put them into the sauce. Let it simmer at least an hour. It's very nice flavor. It's got that smoke of the bacon and it's got the really nice of the herbs that we put into the meat plus into the sauce. Oh, look at that. That's gorgeous. Isn't it really nice? tender. The ingenuity of Maltese people really comes into its own when it comes to meat dishes. If there's one nationality that knows how to make cheaper cuts of meat into something amazing, it's the Maltese. Tell me about meat in Maltese cuisine. It's always secondary cuts, pig's trotters, bacon bone, rabbits that you've caught in the field, all the harder cuts of meat that are, tougher to sort of break down, but long cooking process there. Rustic and beautiful and flavoursome, cooked down so it's nice and tender, the best. The most important ingredient in the marinating is bay leaves. Garlic, fresh garlic, and red wine, and that's it, and we just leave that overnight for 24 hours. The rabbit goes into a le crucier, or a nice thick base dish. And then it's sealed off, get it nice and golden brown and extra virgin olive oil. And then season it with salt and pepper. That's removed and put onto a plate. And then we saute off the onion and then tomato paste, which, obviously. Maltese. That is pretty good, isn't it? Yeah. And that's cooked out, and then you put in the red wine that was used the night before for marinating, and then we've got the tomato puree without any seeds or skin, a little bit of water, and then just pop everything back into the pot, the rabbit. Bay leaves go in again, and then your potatoes. And so that's it now, is it? That's it, straight into the oven. Around 140, 150 degrees for about 2 to 3 hours. Wow. Yeah. Nice and slow. Nice and slow. So in the meantime, what do you do? Make pasta. To start, you have spaghetti with the salsa and a bit of, jabenya, the Maltese cheese, and then for the main course, you have the fennec with potatoes and peas. Maltese people joke about their sweet tooth. There are many distinctive biscuits and a sweet they hold dear to their hearts, pudina. Made from leftover bread, it's somewhere between a solid bread and butter custard and the Italian panforte. Il-punti ewlenin fil-Victoria appoġġ lill-vittmi tal-arar mill-Gvern statali u federali. Rita O'Dwyer is the voice of Maltese Australia. She presents a daily radio program through SBS. Away from work, she loves cooking traditional food. It is the easiest of all, and also the ingredients you always have. You don't have to go out to the shop to buy them. Bread you've always got. It's better if you make it with stale bread, but you can use any bread at all. Okay, what we do is you just cut the bread into little pieces. Pour the water on it. If you can soak it and leave it for, say, half an hour or something like that, it's better, because then it's easier for you to mash. Okay, so that's all the bread rolls and the bread. So the ingredients that we need is sugar. It's better you do the sugar first. The custard powder, corn flour, because it binds it all up. Then, of course, the cocoa. You can smell the cocoa. Now, the main ingredient, of course, is the mixed fruit. I've also put a few almonds in there and a few glazed cherries. It's like a Christmas cake. It is, almost, isn't isn't it? it? Yeah. I'll put the eggs in.
you've got to put a little bit, tiny bit of vanilla essence. Especially in winter, you have to put some whiskey, or you can put some brandy, or you can put some sherry, whatever you like. I'm not going to put all of this because it's a bit too much, I think. So. Oh, I think a cake can never really have too much alcohol, I know. It's very nice. And then all we need to do is put it in a tray and... So there's no butter to grease it? No, you don't have to because it's very moist, as you can see. Now, this is the fun bit. When you put it in the oven, the almonds and the cherries, they come really nice and crispy. So we put it in the oven for 45 minutes. Excuse the fingers. I'm dying to try this. Me too. It is really beautifully moist. It's very moist, yes. I'm expecting bread and butter pudding, but... Wow, that's Christmas cake and... All in one, isn't it? And you can taste the whiskey fine. I sure can. Ħobza tal-Malti, skulli ma ssib imkien. Dawk il-qaq u l-krustini mimlija bil-ġulġlien. Ħobż biż-żejt u bit-tadam, naqra ħassu ftit kappar. Skur jinżlu lek għasel u jnessu kull imrar. Il-galletti u l-bigilla, zebbu ġlilli u tal-zet, ġvejni major u tal-bżar. Mimli kapuljan, is-sobba tal-armla, ħala żgulli m'għaddux, u jekk idduq frotti l-emba ara li ma ssux. Il-galletti u l-bigilla, zebbu ġlilli u tal-zet, ġvejni major u tal-bżar, fuq ġiġi karawet, il-pastizzi u qassataj, dawk li qaret il-ġiran, għalina Maltin u għal-ħut tal-ħawċin, fejn tidħol zaqna żgur li ma joqgħod xejn. Iċ-ċina Maltija, imħawra u mogħlija, mikelli ħabbata, mal-aqwa gastronomija. Torta tal-lampuki, budina u balbuljata, tixbata tal-forn u żid ftit insalata. Il-galletti u l-bigilla, zebbu ġlilli u tal-zet, ġvejni major u tal-bżar, fuq ġiġi u karawet, il-pastizzi u qassataj, dawk li qaret il-ġiran, aqta l-għażel u l-qubbar.
Il-Gday Maltaussies Show qegħdin jorganizzaw Gold Coast Queensland Tour għas-sena d-dieħla mis-6 ta' Ġunju sas-16 ta' Ġunju. Ijat varjat b'ħafna affarijiet ġo fih. Minn ġimijaj qabel ximkien differenti jekk kienu hawnhekk jew overseas jafu li il-hotels u għall-ikel m'għandkomx għalfejn tikkonfondu għax l-ewwel qed inħobb niekol, allura mhux se jkollkom problemi għall-ikel għax bħalma nikol jien tiklu intom. Fl-istess ħin, il-hotels mill-aqwa, all right, ukoll. Għall-aktar informazzjoni jew flyer, etc. ċempluli fuq xejn 414 429 391. Wow, nista' ngħidilkom li kull ma fadalli 4 seats biss. Unless ikolli iktar kmamar tal-motel beta nkunu tellajn. Ek ma jkollix lilhom ma nista' nagħmel xejn, kull ma fadal 4 biss. I trust that you enjoyed the show. And until we meet again next week, God bless. Good day, Maltese Show. For all type of video and audio transfers on DVDs or CDs, please contact Joe Borg on 0414 429 391.